हाय सईद फादिसन और इस वक्त हम कनाडा में टोरंटो में खालिस्तान रेफरेंडम की कवरेज कर रहे हैं। हम आपके डिफरेंट लोगों से आपकी बात करवाएंगे। वी हैव टू speak in both languages because in Canada, like some people speak Punjabi, some people speak Urdu, some people speak English. So we are covering Khalistan Referendum today in Canada in 2022. And let's see, we'll talk to different people and different representatives of the movement. I'm here at the venue today and we'll be talking to different people. हम इस वक्त लोगों से बात करेंगे, आपको घूम फिर के दिखाएंगे। इसको गवर्नमेंट की सपोर्ट हासिल है। It has government support. The mayor of Brampton supported it. He came here. Police is giving them security and everything. पुलिस भी यहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, वो यहाँ पे है। मेयर भी अभी आके इधर जा चुके हैं और वो सारी मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। सो वी हैव अ वेरी न्यूट्रल ओपिनियन। अगर कोई भी एक डिफरेंट ओपिनियन रखता है तो उसको हम उसको वेलकम करेंगे। we'll welcome every difference of opinion, and of course we'll just share you different opinions. We don't have an opinion, we will be very neutral, and let's see, we'll just show you what Khalistan movement supporters have to say. So हम आपको सिर्फ दिखाएंगे कि खालिस्तान मूवमेंट के सपोर्टर्स क्या कहना चाहते हैं और जो मूवमेंट में असल चलाने वाले लोग हैं वो क्या कहना चाहते हैं। तो हम आपसे लम्हा ब लम्हा बात करते रहेंगे। I'll be talking to Mr. Jitendra Singh. He's a director from Freedom for Sikhs community, and we'll take his stance on Khalistan Referendum and what he thinks about. He'll also talk about the background of Khalistan movement and what does this referendum means for whole Sikh community and Punjabi community in India and all over the world. So let's talk to him. So, sir, can you tell us about little background of the Khalistan movement and how it started and what does it mean now, like why you are doing these referendums all over the world in the European countries, North America, and currently this one specific in Canada? Well, I mean, the question's a very complex one if you answer it, and to sum it up, Punjab was an independent country ruled under Maharaja Ranjit Singh before British colonialism. With the annexation of Punjab and the departing of the British, they offered the Sikhs their own country. However, the Indians made solemn promises that they would, give Sikhs rights under India, and thus it would be better to pool our resources together. The Sikhs of that era believed the Indians and thus stayed and opted to stay with the Indians. Upon independence, the Indians broke all promises and said, sorry, we're not going to honor any of the commitments we made to you as a people. So after that, massive amount of discrimination and human rights violations commenced, and Khalistan flows from those human rights violations, acts of discrimination, and broken promises. The people of Punjab realized that we would never get justice or our rights within the Indian Union. Thus, we had to exercise our right to self-determination externally so that we may govern ourselves and be sure that our people are protected from state aggression. Okay, so Khalistan movement blames a genocide. Like 1984, Indian government committed a genocide against some Sikh people from Khalistan movement. But Indian government always denies it. They say it wasn't against the community, it was just against few terrorists who were supported by a neighboring country and their intelligence agency. So what's your stance on that? Well, I guess we would have to start from the law, right? What is the definition of genocide? The definition of genocide is the complete or partial killing of a community based on ethnicity, nationality, religious, and there's another one, say race, right? So we acknowledge that the Indians targeted Sikhs because they were Sikhs, right? So Indira Gandhi gets killed, and then throughout India, the Indians target every Sikh that they could as a way of collectively punishing the Sikhs. What did they do? They killed all the Sikh men
and they raped the Sikh women. So they partially, it's the complete or partial killing of a community. They killed Sikh men based on their religious identity. They didn't kill them because they believed they had a role to play in Indira Gandhi's assassination. They believed they were Sikhs, thus they had to die. So this is the classic definition of genocide. When you target a group of people based on their religious identity, solely based on that, and you choose to kill them, you are committing genocide. So, I mean, India can say whatever they want, but by legal standards, they have committed genocide. Now, I know you were referring to the acts that happened in June. Now, June was also an act of genocide because India targeted the Harmandir Sahib, and it targeted 20 to 30 other gurdwaras across Punjab. They chose to target Harmandir Sahib on a very religious day so that they can maximize the number of Sikhs that they kill. So again, you see this systematic campaign to target Sikhs, the general public, solely based on their religious identity. So I mean, these are clear acts of genocide. India can deny it all they want to. The province of Ontario, where we are today, officially recognizes November 1994 killing of Sikhs as genocide. So, sir, what's the importance of conducting referendum here in Canada and other European countries and stuff? So, and why India does not allow you to do referendum there in India, where actually most of the Sikh population resides? So, well, Western countries to date respect the right of freedom of speech and freedom of expression. So Sikhs that have settled in the West, or those that have come here in the form of students and various other means, have the ability to exercise this right. Now, Khalistan is a very prohibited subject in India, so those people in Punjab cannot talk about it. So why are we doing this referendum in Canada and the United Kingdom and in European Union? Because we have that right. We can exercise this right. Now, the Indians have done a great amount of work to show the world that majority of the Sikhs don't want Khalistan. But no one's asking the Sikhs what they want. So Sikhs for Justice decided to ask the greater population of Sikhs, do you want Khalistan? And how do we resolve this matter? Through a referendum. Why the Indians are so scared of this, I mean, it speaks volumes to what they truly know. The propaganda that they've said Sikhs don't want it, only 4 or 5 Sikhs want it. Well, that's clearly not the case, because if that was the case, they would not be worried about a referendum. They would know the answer would come in, no, we don't want to leave India. But because they know majority of the Sikhs do want independence, they're doing everything they can to stop this so that the truth doesn't come out. And unfortunately, they have no ability to influence Canadian politicians, Canadian laws, European politicians or European laws, and thus referendums have been conducted in the United Kingdom, they've been conducted in Switzerland, they've been conducted in Italy, and now they're being conducted here. Okay, so that's great. And sir, what was the outcome of last 2 referendums you held in Canada, and you also held in Europe before? So how much people came out for voting, and how much voted did they cast in yes or no? Like, if you could tell the number. So the number of people that came out in Canada were over 100,000. In the United Kingdom, were 100,000. I mean, in Italy, again, we're seeing those exact same numbers roughly come out. The actual results will be opened at one time, so we don't want to give out the results in England in the fear that it may impact or influence the voters in, say, Canada or Australia or wherever. So we're keeping those numbers closed or private until we are ready to release the total outcome and the number of people who voted and the votes that they cast. Okay. And what about complaints from Indian government to Canadian government to stop these referendums? Did government reach out to you, Canadian government, and did they try to stop you on the pressure of Indian government? No Canadian government official, law enforcement agency has reached out to us and said, please do not do these referendums. In fact, they give us, well, I mean, they don't give it us, we rent public places. So this is a city of Mississauga property where we're going to be doing this referendum. The previous location for the referendum was the city of Brampton property. So to quite the opposite of what the Indians want, the government and the various levels of law enforcement are very cooperative with us because they realize we are doing a peaceful exercise. We made it quite clear it's not non-binding. It's a question to the Sikhs that we're asking. It's a private, peaceful matter
that's democratically, through a democratic way, that we've asked the people to discuss Khalistan. And the Western power seems to be very appreciative of it, whereas it's India that seems to be, very disproportionate in its behavior towards this non-binding referendum, which only sheds light as to what they truly believe about freedom of speech and what they truly know about the fact how many people truly want Khalistan. Thanks so much, sir. The last question is, so what would be your message for the other people of Punjab or other Sikh people who are not coming out to vote in the favor, and what message do you give to the whole world about the Khalistan movement? That what is it, if you want to say anything to them? Well, the message to the whole world is that Khalistan is a peaceful movement that believes in democracy, that believes in the ballot, not the bullet, and we wish to democratically, peacefully resolve the question of Punjab, whether it should secede from India or remain a part of the Indian Union. To the people who don't believe in a independent Punjab, we encourage you to come out and vote no. I mean, this is what freedom is. You have the right to vote no in this referendum. You have the right to vote yes. The yes vote does not suppress the no votes, and those who believe in India cannot suppress those who believe in Palestine. I mean, this is freedom. So we encourage everyone to participate. Everyone is welcome. If you believe in Palestine, vote yes. If you believe and don't believe in it, vote no. That is your right. That is the beauty of a referendum. Thank you so much, sir, for your time. So I was talking to Mr. Jatinder Singh. He was director of Sikhs for Justice, and he explained a lot about the Khalistan movement. This is a completely peaceful movement, and we will be doing more coverage on the referendum, and we will come up with more interviews. कुछ क्लिप्स और विजुअल्स दिखाए हमने कि कितनी तादाद में लोग यहाँ पे आ रहे हैं वोट देने के लिए, और कितनी कम्युनिटीज़ आई हुई हैं, लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आ रहे हैं. इट्स अ कम्प्लीट पीसफुल मूवमेंट, और इसमें सब लोग इन्वाइटेड है. लोग आएँ तो येस में वोट करें या ना में वोट करें. मेरे साथ अभी सिक्स फॉर जस्टिस के डायरेक्टर विक्रमजीत सिंह यहाँ पे मौजूद हैं. हम उनसे पूछेंगे कि वो खालिस्तान रेफरेंडम के बारे में हमें क्या बता सकते हैं, ये स्टार्ट कहाँ से हुई, फिर जो कुछ कंट्रोवर्सीज बीच में आती हैं वो क्यों होती हैं, और अब इस रेफरेंडम का मकसद क्या है. तो चलते हैं उनके पास. इस वक्त सत श्री अकाल भाजी. जी सत श्री अकाल. ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਤਾਓਗੇ ਥੋੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਵਿਦ ਕੀ ਸੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਿੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ. ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਾਕੀ ਕੌਮਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਪਰ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ. ਪਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ. ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਸੋ ਇਹ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ. ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨਲ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਨਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਖਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. 3 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਤਸ਼ੱਦਦ 1984 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਸ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ. ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 110 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇ. ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਆ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ. ਇੰਡੀਆ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ. ਜੇ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਵੋਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ
ਵਿਕਟਮ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਟੌਰਚਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਨੇਗਾਰ ਗਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੀ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਪੀਸਫੁਲ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਪੋਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਲੇਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਧਰਿਆ ਧਰਾਇਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੇਸ ਸੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1,10,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਟਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਿਟਵੀਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ। ਜੀ ਗਿਰਪਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੀਨੋਸਾਈਡ 84 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ 1-2 ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰਡਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਵਿਊ ਰੱਖਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਲੇਮ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਪਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਰਾਈਟ ਉਹਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਸਪੀਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਟਲੀ 'ਚ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਨੇਵਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਦੇਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਾਈਲਮ ਦਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਰਾਈਟ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਊ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਰੌਂਗ ਕੌਣ ਹੈ। ਅੰਡਰ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਸਿੱਖ ਵਿਕਟਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਇਕਾਟ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੁਝ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੀਚ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੁਝ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 750 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਹੋਵੇ 152 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਔਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। 3 ਡਿਮੋਰਸ਼ੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਵੇਂ ਡਿਮੋਰਸ਼ੇ 6 ਤਰੀਕ ਦੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ 1980s ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਝੂਠਾ ਆ, ਉਹ ਅਨਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਸੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਐਂਡ ਇਨ ਟੱਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर योर टाइम। सो आई वाज जस्ट टॉकिंग टू बिक्रमजीत सिंह। मैं बिक्रमजीत पाजी से बात कर रहा था, आपने मुझे देखा, और ये मूवमेंट बिल्कुल पीसफुल है, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है। हमने बात की जतेंद्र सिंह साहब से भी, बिक्रमजीत साहब से भी। बाज़ दफ़ा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये कोई एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है, कोई वॉयलेंट मूवमेंट है, या इसमें कोई नुकसान हो रहा है लोगों का। यहाँ पे लोग बिल्कुल आज़ाद हैं, आज़ादी से फिर रहे हैं। कनाडा लोगों को हक देता है कि वो अपना हक के राय खुद इरादी यूज़ करें, चाहे वो येस में वोट डालें, चाहे वो ना में वोट डालें। खालिस्तान मूवमेंट अगर चाहती है कि जिस तरह से उन्होंने अपने हालात बताए कि पार्टीशन के बाद जो कुछ हुआ, सो बाकी उनके अपने व्यूज़ हैं उसके ऊपर कि वो क्या रखते हैं। ऑब्वियसली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा आता है, इंडिया का एक डिफरेंट ओपिनियन है, उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ का एक डिफरेंट ओपिनियन है। हम सबको वेलकम करते हैं, एवरीवन इज़ वेलकम टू टॉक टू अस।
सो अभी हमने उनसे खुलकर बात की और देखा कि क्या हो रहा है। अभी हम कुछ और लोगों से भी पूछेंगे। अभी मेरे साथ और एक टीवी चैनल के जो हैं एंकर वो मौजूद होंगे, रंजीत सिंह साहब जी। उनसे हम पूछेंगे कि वो क्या व्यूज़ रखते हैं और फिर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्म करते हैं खालिस्तान रेफरेंडम के बारे में। तो आई हैव डॉक्टर बख्शीश सिख संधू, ही इज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ खालिस्तान मूवमेंट, and I'll be interviewing him, and we'll ask him some same questions, and let's ask him about Khalistan movement and what's his stance on it. Sat Sri Akal, Dr. Saab. Sat Sri Akal. I just want to ask you, I will start from, can you tell me a little bit background of Khalistan and why Punjabi community and Sikh community specifically is asking for Khalistan? So we are here today at Paul Coffey Arena Voting Centre in Brampton, Canada. The purpose of the referendum is liberation of Punjab from Indian occupation. Punjab is currently occupied by India, and India has made Punjab its colony. There is existential threat to Sikhs in India. There has been genocidal violence against the Sikhs. Indian army invaded Golden Temple in June 1984, killing more than 10,000 Sikhs who were unarmed. Similarly, during the Sikh genocide in November 1984, 30,000 Sikhs were killed, burnt alive, necklaced, Sikh women were gang raped. We have tried to obtain justice in India. However, all our attempts to obtain justice and equal rights have failed. So now we are proceeding with secession of Punjab and liberation of Punjab from Indian occupation. And Dr. Saab, what about claims of Indian government? Sometimes they ask that when they committed genocide, they don't consider it a genocide. They said they only killed the people who were involved in murder of Indira Gandhi, Prime Minister Indira Gandhi at that time. They said it had nothing to do with any Sikh community. It has nothing to do with Khalistan movement. It was just two terrorists which they killed, and they didn't consider their religion or anything. That's what they claim. The genocide of Sikh has qualified as genocide in the province of Canada, which we are standing here today, and also has been recognized in many different cities and many different states, including Pennsylvania, New Jersey, Bakersfield, California, Stockton, California. So these people have recognized the Sikh killing as genocide. It was genocide because it was carried out in a planned fashion on October 31st. In the evening, after assassination of Indira Gandhi, there was a meeting at the Congress I national headquarters and 10 Akbar Road, where the political leaders, religious leaders, police commissioners, they are all present, and they made the copies of the voter list, and then they marked the houses of Sikhs. And they distributed incendiary combustible powders. They distributed iron rods with the same size. It is genocide because it was well planned, and it was executed with the connivance of Indian government, politicians, and has a similar pattern in about 100 cities and 18 different states. The pattern of violence was the same. It's genocide. It's not called a dange because only one side is killing the other side. It's not a fight between the two sides. So thus it has been qualified as a genocide. Here in the state of Ottawa, which is a province of Canada, the genocide has been recognized. Okay. And also last question is what do you think about the current referendum, and what's your message for people of Punjab who are supporting or who are not supporting? Because there are some people who are not supporting as well, and but most of the people are supporting. So what's your message to people of Punjab and the whole world for Khalistan movement? Because there has been some negativity with it, but what's your message as a representative? Our message to people of Punjab, the whole world is, our message to people of Punjab and the whole world is, there's existential threat to Sikhs in India. As I mentioned before, Punjab is occupied by India, has been colonized, and there has been
economic deprivation, looting of Punjab's natural resources. The Sikh youth are dying from drugs which are totally uncontrolled. The farmers are committing suicide. There is basically joblessness. People have no food. They don't have enough of money to buy any medicines. So we are saying that there is absolute essential need of Punjab to be liberated from India. If the people of Punjab want to save their state, want to save the land of farmers, they want to save their natural resources including water, if they want to create law and order, equal rights, religious freedom, then Punjab has to be liberated. Currently, the Indian government has been carrying out attacks on Sikh religious institutions. The Constitution of India labels Sikhs as Hindus. Punjabi Boli, the Punjabi language is being basically driven out. There has been planned, systematic plan to basically carry out existential threat to Sikhs. So we are saying that if the people of Punjab want to save their state, they want to save their natural resources, if they want to create more jobs, equal rights, and the economic development of Punjab, then they will have to liberate Punjab from Indian occupation. After experiment of 75 years, the people of Punjab have determined that they cannot get equal rights. There is no religious freedom. There's basically the Indian religion does not recognize Sikhs as a separate religion. They are they say basically Sikhs have no rights, and therefore to get rights, we want to liberate Punjab from Indian occupation. ਅਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਵਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਰਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਹੱਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹੋ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਜੀਨੋਸਾਈਡ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦਫਾ ਇੰਡੀਆ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਸੀ 84 ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿੱਖਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜੀਨੋਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬੜੇ ਪਲਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਊਡਰ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ वोटिंग का से मैं उन्होंने बेस्ट ऑफ लक भी कहना। थैंक यू सो मच। जैसा आपने देखा कि अभी हमने डॉक्टर साहब से बात की और डॉक्टर साहब ने भी हमें यही बताया कि बिकॉज ऑफ द एट्रॉसिटीज़ अगेंस्ट द सिख कम्युनिटी उनको फिर मजबूर किया गया सिख कम्युनिटी को
इसके लिए कि वो एक सेपरेट नेशन के बारे में कहें। जब एक किसी को इतना सप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, तो ऑब्वियसली उनका राइट होता है। स्टिल वी विल लीव इट ओपन, हर किसी का अपना ओपिनियन है, हम आपसे सिर्फ ओपिनियन शेयर करेंगे और देखते हैं। अभी हम इस कवरेज को जारी रखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, आपको वोटर्स से भी बात करवाएंगे आपकी और सबसे। Let's see what happens. I'm talking to Mr. Jagjit Singh, and he's also a representative of Khalistan movement. And we'll just ask him about the history of Khalistan and why this referendum is so important to him. Thank you to having me on your media. So, you're talking about our history of Khalistan. Khalistan, when 1947 was happened, and the two countries was created. One is Pakistan and one is India. So, at that moment, the Sikhs has a demand to create own country, Khalistan. But after that, the India government they betray with the Sikhs, and Sikhs realized that they need their own country, so Khalistan. So that demand came from since before 1947. So now is a referendum. A referendum is a peaceful method as a democratic process that we are exercising to liberate Punjab from Indian occupation. So we are using a referendum for that. As we have shown you around, that it's a very peaceful referendum. People were coming with families. It's under surveillance of police. The mayor of the town, Patrick Brown, was here as well. So it's being supported by the government as well. As people claim there's some violence or negativity, there's nothing like that. We just showed you around everything. So I would just ask him a couple of other questions. Mr. Jagjit Singh ji, like sometimes Indian government claims that this is a separatist movement, and you blame Indian government for genocide, but they did not commit any genocide of Sikhs, and they were just against two terrorists. No, they did. They committed a genocide of Sikhs in November 1984. In 3 days, they killed like 30,000 Sikhs. They raped the women. So they killed 8-day-old infant, Sikh infant, by the Hindu mob, and they roasted on a stove. So they committed genocide in 1984. After that, there is a one armed struggle. During the armed struggle, the extrajudicial killings of Sikhs, like 100,000 Sikhs were killed by the officials of Indian police and military and other. They have a mechanism, the government mechanism. So they killed more than like 300,000 people during 1984 to 1995. So it is a genocide. So the Ontario legislature they declared 1984 as a Sikh genocide. And Jagjit Singh ji, like what is your opinion? Like you also covered like last few referendums in Europe, USA, and now in Canada. So how was the turnout, and what turnout are you expecting? Like There will be tomorrow will be a big day and a big turnout at this arena. So 100,000 people were coming from all over the GTA. So they will be here tomorrow with a big mandate. Khalistan movement ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ 3 ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਬਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜੀਨੋਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਹੈਵ देयर ਓਨ ਸਟੈਂਸ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਓਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦੀ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਪਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਰਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸ ਆ ਉਹ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੈਰਰਿਸਟ ਇੰਡੀਆ ਫਾਸਿਸਟ ਰਜੀਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੀ ਰਜੀਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਤਲੋਗਾਰਤ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਔਰ ਇਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਰੀਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਟੈਰਰਿਸਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਆਪਣੀ ਸੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟ ਪਏ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਰਨ ਆਊਟ ਸੀ US ਵਿੱਚ ਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਰਨ ਆਊਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਅਜੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਇਟਲੀ, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਆਸਟਰੀਆ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਫੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਤੰਬਰ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ 1,10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਸਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਦਿਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਲ ਕਾਫੀ ਅਰੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਾ ਸਕਣ। ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫੇਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर थैंक यू ਤੁਹਾਡਾ, थैंक यू वेरी मच कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। बिल्कुल, हम फिर इनसे बात करेंगे और वापस आएंगे, और आई विल बी टेकिंग सम मोर शॉट्स, और मैं आपको साथ साथ लम्हा ब लम्हा खबर देता रहूँगा। शुक्रिया, थैंक यू।